The Constitution of India. Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. സുഗതകുമാരി സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയും കവിയുമായിരുന്ന ബോധേശ്വരൻ്റെയും സംസ്കൃതം പ്രൊഫസറായിരുന്ന കാർത്യായനിയമ്മയുടെയും മകളായി 1934 ജനുവരി 22 ആറന്മുളയിൽ ജനിച്ചു. കാവ്യകൈരളിയുടെ മുറ്റത്ത് കത്തിനിന്ന നിറദീപം, മലയാളത്തിൻ്റെ ഹരിതഹൃദയത്തിൻ്റെ മിടുപ്പ്, മലയാണ്മയുടെ മഹാസുഹൃതമായ കവി, അമ്മ എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം സുഗതകുമാരി അറിയപ്പെടുന്നു. പരിസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ഇത്രയും ആകുലപ്പെട്ട മറ്റൊരു ജീവിതം കാണാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. സഹ്യനേൽക്കുന്ന ഓരോ മുറിവും അവരെ വേദനിപ്പിച്ചു. അതിനായി ഐതിഹാസികമായ സമരങ്ങൾ നടത്തി, പരിഹാസശരമേറ്റു മുറിയാതെ കവിതകൾ എഴുതി, സൈരന്ധ്രി വനത്തെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു, കൃഷ്ണവനത്തെ പരിപോഷിപ്പിച്ചു, പള്ളിയോടങ്ങൾ ചാഞ്ചാടുന്ന പമ്പാതീരഭൂമിയെ കവരുന്നതിനെ എതിർത്തു. പ്രകൃതിക്കായി അവർ അധികാരികളുമായി നിരന്തരം കലഹിച്ചു. അതുപക്ഷേ നമ്മുടെ ഭാവിക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു, നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നത് നമ്മൾ സൗകര്യപൂർവ്വം മറന്നു. മരക്കവി എന്ന പരിഹാസം അമരകവിയെ തളർത്തിയില്ല. ആശയറ്റ സ്ത്രീജന്മങ്ങൾക്കും മനസ്സറ്റുപോയ ജീവിതങ്ങൾക്കും പാവം മാനവഹൃദയങ്ങൾക്കും അവർ അഭയമുദ്രയണിഞ്ഞ ദേവിയായിരുന്നു. തൻ്റെ അവസാന അഭിലാഷങ്ങൾ മാതൃഭൂമിയോട് അവർ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഒരു ആൽമരമുണ്ടാവണം എന്നു മാത്രമായിരുന്നു ആ ആഗ്രഹം. ചുവന്ന പഴങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ആൽമരം. ഒരുപാട് പക്ഷികൾ അതിൽ വരും. തത്തകളൊക്കെ വന്ന് പഴങ്ങൾ തിന്നുന്ന അഭയവൃക്ഷം. അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒന്നും എഴുതി വയ്ക്കരുത്, അവിടെ ചിതാഭസ്മവും കൊണ്ടുവയ്ക്കരുത്. ആ ആൽമരം എവിടെ നടണമെന്നും എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തെ പേയാട്. മനസ്സിൻ്റെ താളം തെറ്റിയ നിരാലംബർക്കായി അവർ പടുത്തുയർത്തിയ അഭയയുടെ പിറകുവശത്തെ പാറക്കൂട്ടത്തിനടുത്ത്. താപത്തെ തടയുന്ന, വേരറ്റു വീഴാത്ത മഹാവൃക്ഷമായി അത് വളർന്നു പടർന്ന് തണൽ തരട്ടെ. ഇതായിരുന്നു അവരുടെ അവസാനത്തെ അഭിലാഷം. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് എഡിറ്റർ മലയൻകീഴ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അവസാനമായി സുഗതകുമാരിയെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതിങ്ങനെ: ചേച്ചിയും സുജാതയും പോയി, ഇനി ഞാൻ മാത്രം എന്തിനു കിടക്കണം? ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി പോരാടിയോ ആ അധർമ്മശക്തികളെല്ലാം വീണ്ടും പുനർജീവിക്കുന്നു. മലകളും പുഴകളും നശിക്കുന്നു. സഹ്യാദ്രിയിൽ പോലും പാറകൾ പൊട്ടിക്കലും മരം മുറിക്കലും തകൃതിയായി നടക്കുന്നു. മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും നാടിനെ മുടിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും നേരെയുള്ള അക്രമങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇതിനെതിരെ പോരാടുവാൻ എനിക്ക് ശക്തിയില്ല. എത്രയും വേഗം ലോകത്തു നിന്നും പോകണം. എനിക്കിനി അധിക കാലമില്ല. എൻ്റെ മരണം അടുത്തിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ശവശരീരത്തിൽ ഒരു പൂവും ഇടാൻ പാടില്ല. സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. ശരീരം തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് കൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. പക്ഷേ ബന്ധുക്കൾ അതിനെതിരാണ്. അതിനാൽ ഇത്രയും വേഗം ശരീരം ശാന്തി കവാടത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കണം. Hi my dear children, welcome back. How are things going on? Hope everyone is waking up early. As we discussed in the previous class, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Hope everyone is following it. Okay, so shall we begin our today's class? Yes, let's begin our today's session with a beautiful quote. Nature never did betray the heart that loved her. I repeat, nature never did betray the heart that loved her. Betray means to hurt or let down. So nature gives many benefits to us, isn't it? From the air we breathe, the food we eat,
the water we drink. So nature provides essential things for us, for our survival. Am I right? Yes. So today we are going to deal with a poem about nature, The First Showers, written by Nalini Sharma. Nalini Sharma is a contemporary bilingual Indian writer. Her poems, articles, essays, short stories, novels, etc. have been published in reputed journals like Naya Gnanodaya, Sarita, Grihashova, Suman Saurabh, Chhattisgarh Today, Women's Era, LR, Poet, Met Verse Muse, Free Expression, etc. She has been honored with awards like Sahitya Shri, Bharat Bhasha Bhushan, Shresth Sadhana Samman, Vishisht Sadhana Samman, Rashtra Bhasha Sevak Samman, Tulinga Samman, Best Poet of the Year 2003 by Poets International, Medverse Muse Awards, Sarojan Naidu Award and Shweta Patel Award. So in this poem, The First Showers, the poet speaks about the changes that rain brings. Rain brings us happiness. So in this poem, we find a woman who is coming from her workplace and unknowingly caught in the first shower, which soothes, which comforts her like no one else. So, shall we begin our poem? Yes. I am going to read the poem. Listen to it carefully. As I returned from my workplace, cool drops kissed my parched face. Soon the first showers caught me unawares and soaked me, soothing my frayed nerves. The weary lines did it promptly erase of veil of heat and fatigue from my visage. Wet clothes clung to my body like an infant to his mother's bosom, unsteady my gait. The dusty trees stood bathed in an instant, dressed in washed green, looked magnificent. The scented earth, represented in diamond glory, sucked in dust, giving respite to the traveller's weary. To thank the rain god, I looked up in the sky. More drops drenched me onto the slide. Marveling at this wonderful gift of nature, I hurried home wading through the gurgling water. As I returned from my workplace, who is mentioned I here? Yes, the poet mentioned a working woman, isn't it? So, the working woman. As I returned from my workplace, cool drops kissed my parched face. What do you mean parched? P-A-R-C-H-E-D. Parched means dried out because of the summer heat. So her face became dried out because of the heat. Cool drops kissed. Cool drops means, yes, the first showers. So the first showers caught me unawares. Unaware means unexpectedly. So in the summer season, the showers, the rain is very unexpected, isn't it? So soon the first showers caught me unaware. So unexpectedly, who came? Yes, the rain. And soaked me, soothing my frayed nerves. Soaked means made her wet. Soothing my frayed nerves. Soothing means gave her relief. From what? Yes, from the heat, the rain gave her relief. The weary lines did it promptly erase. The weary lines means the tired lines in the face. Did it promptly erase? Promptly means immediately. Of veil of heat and fatigue from my visage. Visage means face. So she worked in the morning hours and she became tired due to the extreme heat, and what happened? Her face became dull. Wet clothes clung to my body like an infant. So due to the rain, her clothes became wet and it clung to my body. Clung means to hold her body like an infant to his mother's bosom. Bosom means chest. Unsteady my gait. Gait means movement. So she became wet. Her clothes became wet. Because of the wet clothes, she couldn't able to walk properly. Look at this picture. Look at this picture. How her dress clung to her body and she is falling like a baby. The infant clung to her
mother's chest. Like an infant. Here the poet used simile. Isn't it simile? Already we have discussed. It's used to compare two things using the word as or like. So, wet clothes clung to my body like an infant to its mother's bosom. Bosom means chest. Unsteady my gait. So, a gait means way of walking. So, her walking became unsteady because of the rain. The dusty trees stood bathed in an instant. Before the shower, the trees are very dusty due to the sudden rain. Even the trees bathed. Dressed in washed green looked magnificent. So, after bathing, the trees also became more beautiful, attractive. Magnificent means attractive in greenish color. The scented earth represented in diamond glory. The scented earth means the smell of the muddy water, represented in diamond glory. So, the nature, it looks more beautiful and attractive due to the rain. Sucked in dust, giving respite to the travelers weary. And the rain gave relief to the tired travelers too. To thank the rain god, I looked up in the sky. Who looked up in the sky? Yes, the woman. More drops drenched me on the slide. Drenched means soaked. So when she looked up the sky to thank the rain god, more drops drenched on her face on the slide. Slide means secretly. Marveling at this wonderful gift of nature. Marveling means surprised. Surprised. So she became surprised. Why? Yes, in the summer also she got the shower. So she became surprised and happy. So marveling at this wonderful gift of nature. So what's a wonderful gift of nature? Yes, the rain. I hurried home. Who hurried home? Yes, the woman hurried home, wading through the gurgling water. Wading means who will wade? Yes, the duck. So she walked through the gurgling water. What is the gurgling? Yes, the bubbling sound from the water, isn't it? So she became happy and like a small baby. She walked in the water, gurgling water, and she reached home happily. So the theme of the poem is a wonderful depiction of nature's beauty that heals us, isn't it? In this poem, what healed the lady and the weary travelers? Yes, exactly, the rain. So nature provides us many things. So nature provides the essential things for our survival. We need water, air, food, isn't it? Human beings live in a cruel world which is so selfish. It doesn't have enough time to take care of others' worries. Here, the nature provides rain even in the summer for the weary travelers, for the plants and trees, and it makes more beautiful and attractive. So my dear children, we have to plant more trees and we have to protect our beautiful nature. Isn't it? Yes. So you are the future generation. So save our nature, save our environment, and be blessed. So I hope you have understood the poem. It's a simple poem. The theme of the poem is save nature. So what goes around comes around. It's a beautiful quote. Have you understood the meaning of the quote? What goes around comes around. So if you plant more trees, what will come back to us? Yes, we will get sufficient rainfall. If we cut down more trees, what will happen? Yes, is deforestation. Yes, we won't get enough rainfall. So what goes around comes around. So plant more trees and get beneficial from our nature. Okay children. So write the question answers and meanings in your file and write the theme of the poem too. Okay children. So advance
Happy New Year. Okay. Stay blessed, stay safe and be happy. That's all for today's class. So meet you in next year. Until then, it's bye from your little teacher.